Bonsoir à tous. Goedenavond iedereen. Bienvenue à ce live meeting avec HydroBox. Dus ik wens jullie allemaal welkom bij deze live meeting voor HydroBox. C'est une soirée où on va mélanger les langues. C'est la première chose que je veux vous dire. Nous avons un entrepreneur qui est néerlandophone, qui est basé au Kenya. On a une audience qui est francophone, néerlandophone, anglophone. Donc on va mélanger les langues durant cette soirée. We gaan deze avond een beetje van alle talen spreken. We hebben een entrepreneur die Nederlandstalig is. Wij hebben personen in de audience die eerder Franstalig zijn. Sommigen zelfs Engelstalig. Dus we gaan switchen naar de verschillende talen. Ik wil jullie hier allemaal zeggen dat wij gerust allemaal onze taal kunnen spreken. Dus vraag maar uw vragen, stel maar uw vragen in uw taal en ik kan gerust vertalen indien nodig natuurlijk. On va donc, comme je disais, switcher en différentes langues. N'hésitez pas à poser vos questions ou à commenter dans votre langue et on peut servir d'intermédiaire pour traduire aussi, évidemment, il n'y a pas de souci. Alors, le temps que tout le monde se connecte, je vais vous rappeler rapidement, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne la plateforme ici, et vous rappeler un petit peu le cours de la soirée. De tijd dat iedereen er binnenkomt, zal ik even terug herinneren hoe Livestorm werkt en hoe deze avond ook zal verlopen. Dus Livestorm is het platform waarop we nu staan. Een zeer gemakkelijke tool. Hier van onder, rechts of links, afhangend van uw scherm, zijn er verschillende tabbladen. 2 die voor ons interessant zijn. Questions, vragen. Als je vragen hebt tijdens de pitch van Thomas, stel ze zeker in de question tabblad, niet in de chat. Je kan ook stemmen voor een vraag dat interessant is. Dus als je dezelfde vraag hebt als een andere persoon, stem er gerust voor. Of als je het interessant vindt, natuurlijk. En het chattabblad is er gewoon om te spreken. Dus als je iets wilt zeggen, zeg maar. Als er iets ook onduidelijk is, natuurlijk. Probleem van netwerk of audio enzovoort. Zeg het gerust, we zullen daarop letten. Alors, donc la plateforme Livestorm, c'est un outil très facile qui nous permet d'être tous là ce soir. Vous avez 2 onglets qui nous intéressent ici en dessous, à gauche ou à droite de votre écran en fonction de votre écran. Vous avez l'onglet questions dans lesquels je vous demande de poser vos questions, surtout posez-les pendant le pitch de Thomas, toute question qui vous vient, posez-la. Vous avez la possibilité de voter pour une question qui vous semble pertinente ou intéressante, ou bien si vous aviez la même question qu'une autre personne, votez pour. On prendra les questions en fonction aussi du nombre de votes. Et alors, vous avez un onglet chat, donc qui est fait pour discuter. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à signaler, si l'audio n'est pas bon, le visio n'est pas bon, n'hésitez pas à nous le dire et on y veillera. Alors, je vois qu'on est déjà une bonne partie des personnes en ligne. Hoe gaat het deze avond verlopen? Het is een pitch night, een live meeting met ondernemer Thomas Poelmans. Thomas zal binnen een aantal minuten gedurende 10 à 15 minuten pitchen, zal het project HydroBox pitchen. En daarna zullen we de vragen nemen tijdens een Q&A. Daarom ook dat ik jou juist zei, stel zeker alle vragen die er zouden zijn. On est donc à une soirée de pitch avec Thomas Poelmans qui nous accompagne, qui est l'entrepreneur cofondateur de HydroBox, qui est actuellement donc en levée de fonds. Thomas va pitcher d'ici une minute ou deux pendant 10-15 minutes. Et ensuite, on prendra toutes les questions pendant un Q&A. Mais donc, posez bien vos questions pendant tout le cours du pitch et on les prendra ensuite. Alors, HydroBox, projet actuellement en ligne qui est en levée de fonds jusqu'au 31 du 10, donc c'est encore 2 semaines à partir de maintenant. Il s'agit, on va directement plonger dans le sujet, mais dans le sujet de l'hydroélectricité, donc des énergies renouvelables, pas sur ce continent-ci cette fois-ci, mais plutôt sur le continent africain. Il s'agit d'une offre en obligation, donc une obligation, c'est un type de prêt. C'est une offre en obligation avec un prêt à 7%
par an. Les intérêts exprimés sont bruts pendant un terme de 5 ans avec un remboursement de capital différé de 2 ans. Donc ça veut dire que vous recevrez votre capital à partir de la 3e année, donc sur l'année 3, 4 et 5. Et alors pour les investisseurs belges, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a la possibilité, l'éligibilité à l'exemption du précompte mobilier, qui est la taxe qu'on paye sur ce type de revenu, qui est généralement de 30%. C'est valable pour les personnes physiques. Dus HydroBox, in a nutshell, Thomas zal het natuurlijk veel beter uitleggen binnen een minuut. Gewoon ter herinnering, het is hier een obligatie-investering, dus dat is een soort lening dat we hier aanbieden. Het is een lening tegen 7% interesten, bruto interesten, per jaar, gedurende 5 jaar. Het kapitaal wordt afgelost vanaf het 3e jaar. Dus jaar 3, 4 en 5 wordt het kapitaal afgelost. Het is belangrijk voor de Belgische investeerders om te weten dat er hier een vrijstelling van de roerende voorheffing mogelijk is. Dus de roerende voorheffing is de belasting dat we hier allemaal moeten betalen op roerende inkomen van 30%. Meer info op de kleine pop-up dat juist hier afkwam en op onze website in de FAQ onder investeren in obligaties. Ik denk dat ik bijna rond ben. Ik ga Thomas hier voilà, groter maken. Thomas, hartelijk bedankt. I'm going to switch to English, and I hope it's okay for everyone. I'm going to switch to English because Thomas, for facility reasons, is going to pitch in English. Of course, if there are any questions concerning the topic, because it's not clear enough, don't hesitate to say it in the chat or in the questions tab. And thank you, Thomas, for being here. I think you're live from Nairobi. Yes, I am indeed. And I think so. It's 8 o'clock right now, right? Yes, and thank you everybody for being here. Grand merci à tout le monde d'être présent. Dank u wel aan iedereen voor jullie interesse in HydroBox alvast. Ga maar uw gang, aan u de vloer. Oké. Ik kijk even de bediening. Ik heb nog geen toegang om de slides te bedienen. Ah ja, hier. Ja, oké, ik zie het. Super. Oké, dus thank you very much. So with HydroBox, we have quite an ambitious ambition. That is to provide power for 1 million people by 2027. And why have we embarked on this journey? Well, first of all, if you look on the global level, there's still 46% of the global population that does not have access to electricity today. And in a country like Kenya, which is the country where we are mostly active, that is still 30% of the population. And just to put that in perspective, that's about 16 million people who don't have access to basic electricity, which is for us coming from the western part of the world, of course, and it has become an evidence. So what are the challenges? High cost of electricity, insufficient electricity, an unstable network, resulting in a lot of blackouts, power blackouts. And of course, electricity is a key requirement for the development of a country. If we're talking about professional agriculture, if we're talking about state-of-the-art education, if we're talking about mobile telecommunication, about industry, electricity is, of course, a vital requirement. And then if we zoom in a little bit on the African continent, where we are active, we see that, especially in the area of the renewables, there's actually quite a lot of potential. So there is solar power available because the sun shines a lot, much more than in Belgium. And that is available throughout the entire continent. Then we have wind power, mostly in the north of Africa and in the south of Africa. And hydropower is very present in Central Africa, which is where we are focused. And so if you compare those three power sources, the big advantage that hydropower has is that it is available 24/7. That is, of course, different with solar power, which means with solar power, you need battery capacity to store this electricity.
And especially for large industrial off-takers, this is not sufficient. So large amounts of power cannot be stored in a cost-effective way to provide that power. So that is the big advantage that we have with hydropower. And then in addition, in most African countries, there have been already a lot of investments in the past in solar and in wind power, which is resulting in some peaks in the production and some instability in the network. That is very stable, very visible in Kenya. And so that is why in a country like Kenya, hydropower is actually one of the most strategic sources of energy for the next 10 years. But the situation is very similar in other countries. So that's on the supply side. And on the demand side, we see that the demand for electricity keeps on increasing with approximately 4.5% per year as a result of the development, the economic development that is happening in most African countries. And especially for the consumers, we see it's close to 6%. And for businesses, the demand for electricity keeps increasing with about 4% per year. So what is it that we do in this space? So our mission with HydroBox is to provide reliable, affordable, and sustainable power in regions that don't have this today. And so we develop energy projects generating environmental in our targets. As we said in the beginning, our goal is to provide power to 1 million Kenyans by 2027. So what sets us apart? First of all, the fact that we use hydropower, which makes it the most reliable and also one of the most affordable sources of electricity, which is very important for our key audience. Then secondly, we are not just producing equipment. We provide total solution. We believe that as a service is the way to go in terms of business. Where I would say there's still a lot of challenges in various areas. It's very important to offer such that there is a connectivity issue. Yes, Thomas, sometimes you're lagging a bit, but you're aware of it. On va attendre 1 minute que Thomas revienne avec nous. Ça peut arriver que le réseau tombe un tout petit peu. Merci pour les premières questions qui ont été posées. Comme je vous le disais, on les parcourt ici et on les prend en compte au fur et à mesure. We gaan even wachten dat Thomas er terug bij komt. In afwachting, dank u voor de eerste vragen die ook gesteld waren. We nemen ze hier door en komen erop terug natuurlijk. Hello, can you hear me? Thomas. Yeah. Hello, Thomas. Sorry, I lost the connection. I will just disable my camera for now, just to save some bandwidth. No problem. Okay? All right. So I said that we offer a total solution because in Africa we see in particular that it's not always possible to have everybody else in the supply chain helping to put together part of the puzzle. So yes, we produce the hydropower station. We develop the project from A to Z, and we also provide operation and maintenance service. And what is also quite particular about our model is that we combine 3 types of customers. We'll tell you a little bit more about it later. Anchor customers, business customers, and household customers. And we found that to be the perfect combination to be able to have both impact and for the economics to make sense. And last but not least, we are not just a few Belgians active in Kenya, we are deeply embedded in the local community. So HydroBox is a Belgian-Kenyan company. Our team consists mostly of Kenyans, also in management. So we feel it's very important for all the projects that we develop to work closely together with the local community, involving local staff, liaising very closely
with the community, because they're at the same time our customers, our stakeholders, and our strongest supporters. Then a few words about the HydroBox itself. So the HydroBox is a standardized, containerized hydropower station that we've developed specifically for use in Africa. So we've made it smart, meaning we can monitor what's happening remotely and also remotely control it. So that means even in the most remote areas, we require very little staff to operate the power station as such. And last but not least, it's also very small, meaning it's very environmental friendly. Then what have we done so far? So we have 3 power stations operational at the moment. We are just completing the construction of the 4th one. Today we have an installed capacity of about 620 kilowatts, which means we are producing approximately the equivalent of power for 18,000 individuals, and in doing so, avoiding about 2 million tons of CO2 per year. Then just a few words about our business model. So we actually have 2 different business models that we can use. The first one that you see on the left is the business model where we basically do everything. So we design the power station, we finance it, we build it, we own it, and we operate it. And so in this model, we just sell electricity to a combination of 3 types of customers. So anchor customers, business customers, and household customers. We also have a slight variation of the business model where we have a third party doing the financing and where we have another party who owns the power station. But at the moment, all the projects in the pipeline are according to our first model, but we have quite some demand, for instance, from the Ministry of Environment in Kenya to also develop some projects according to this second model. Then about the customer mix. So as I said, 3 types of customers. Our anchor customers are typically large off-takers. So that could be a farm, a factory, data centers, or even the national electricity grid. And ideally in our mix, they take up about 60% of the total power that we produce. So the fact that we have 1 or several big off-takers ensures that we're comfortably able to pay back our loans. The fact that they consume a lot of electricity brings down the costs for the smaller consumers, and it also diversifies our risk. And then the remaining 40% is split between businesses who mostly have a daytime power need and households who mostly have a evening power need. And then most recently, because we saw we were getting to about 70-80% power consumption, we actually added a few extra services to our offer. So we decided that, yes, we're looking to sell even more electricity, but we cannot do everything ourselves. So we decided to partner with a few organizations that help us bring both more impact and increases the electricity sales for HydroBox. And we do this in 5 different areas. The first one is productive agriculture, because we see a lot of our household customers, they're active in agriculture. So there we're partnering with a company from Belgium called Frigro to provide cooling as a service. We've also just set up a fund that allows us to do appliance leasing, meaning a customer who wants to connect to our power, and let's say they want to invest in a water pump or in an electric cooker. We have a dedicated fund set up for this that allows to finance this equipment, which again is good for us because it helps our customer and it increases the power consumption. Then something very big happening in Kenya at the moment is e-mobility, not electric cars, but electric motorbikes. So in fact, the mototaxi industry is the second biggest industry of the country. And that industry is currently going through a transformation from petrol-based vehicles to electric-powered vehicles. So we also have a project at the moment where we have 50 electric bikes that are leased out to taxi drivers. We charge the batteries, and the taxi drivers, they just come to
our service stations to swap the batteries. Then we have a collaboration with another organization called Close the Gap, who is present in Belgium, but also in Kenya. They provide computers to the schools in the communities we serve. We work together with also a partner called Brick, providing rural Wi-Fi connection to our customers. And we have a specific partnership to provide reliable electricity to healthcare facilities. And then we have a collaboration also with an organization called NetFund, which helps our entrepreneurs, the entrepreneurs that we connect, to see how they can maximally benefit from electricity use. And they do this by offering financing and business incubation support. So that's just part of the ecosystem that we've built around the electricity to just make sure that our electricity has the impact we want it to have. And at the same time, we make sure that we don't do everything, but we partner with like-minded organizations. Then we are currently in a scaling up process. So the 3 power stations, we've built them that are operational today. We've built them over the past years. We are currently in the process of rolling out 6 new sites in the next 18 months. So the first one will be completed in approximately 1 month. We have the commissioning. Then we have 2 more power stations coming online later this year. And then 3 more in the course of next year. But it's not stopping there. We are already thinking about step 2 and step 3. So in the next step, we will be adding new sites for approximately 4.8 megawatts. And then in the third stage, we will be adding extra power stations for 16 megawatts. So those 3 steps in the scale-up will bring us to our goal of providing power to 1 million people in Kenya by 2027. Then maybe just a few words about the founders of the company. So myself, I studied in Belgium. I've lived for a long time in Belgium. I studied economics at the KU Leuven. And I started my career at Deloitte, where I quickly became responsible for a service line working with companies and NGOs in Africa. So that's how I ended up in Africa. And then in 2013, I became an entrepreneur, first helping to set up other organizations, set up projects in Africa. And then in 2015, my plastic recycling company in Western Africa. And then in 2018, I met John Magiro and we started with HydroBox together. And so John is my Kenyan partner. His life story is quite amazing. He, at the age of 16 years old, he built his own first hydropower station by reverse engineering water pumps and diesel generators, and then increasing or improving the concept as he went along. So we're partners together in HydroBox, and John is taking care more of the technical side of things. I take care more of the business side of things. And we're also very fortunate to be supported by a very strong management team. We have Floris, our business development manager, who I see is also on the call today. We have Alice, our operations manager, Joshua on finance, Lillian customer service, John Munene on project development, Mercy on marketing, Kennedy on technical projects, and then Moses and Crispin, our junior managers supporting on the project development and the plant operations side. And we're also very fortunate to have a strong board of directors and strong board of advisors. Roblin Namini is a serial entrepreneur with a very strong record in setting up industrial activities. Wim Warnier is a serial scale-up CEO that has worked with several companies to scale them up from a small startup to a large international group of companies. So we're very happy to have his expertise on board. Johan de Boek has a long track record in supply chain and production management, and he's the one coordinating our technical operations
to produce the hydropower stations in Belgium. Geert-Jan has a long history in the energy sector, in growth and scaling up of energy businesses. Rick is our technical guru in the electricity field. And then Frank is the former chairman of Deloitte, offering us with his support in corporate law, tax and audit and governance. So that's our team, that's HydroBox. Thank you for your interest already and just to take the time to be here. And I look forward to your questions. Thank you, Thomas. Thank you for the time you took. We have plenty of questions, actually. In case the network is lagging again, feel free to shut off the camera, of course. If needed, I can shut down mine as well. First of all, I wanted to tell all the people that are present today that as from this evening, we are launching for 15 days, a promotional investing code that will apply for all fundraisings, including HydroBox. This investment promotional code will give you all 1% of investment cost instead of 3, 2, or 1%. You will receive an email with that code, but basically it's sustainable fall 22 in one word in capital letters, and you can insert it on the third stage of investment. Always interesting to know, of course, if you're interested in investing. It's running until end of October, October 31st. So let's get over to questions. I will proceed by main topic and by upvotes. If not all questions are answered, we are taking them at home with us, and we will proceed to answering them with Thomas, and you will receive an answer, and I hope tonight, of course. I will take them in the language that they are asked in, and if there's something that is not clear, don't hesitate to say in the chat, of course. Ronnie Vermeers just asked, well, he asked in English, thank you for that. Thomas, you can access the questions in the questions tab too if you want to read them in advance, of course. Asking some questions about the business, environmental and political risk in Kenya in general, the certainty of the projected revenues of HydroBox based in Kenya, of course. I think that's the first question we're going to take. Thank you. All right, so thank you, Ronnie. Your question consists of two parts. And so the environmental risks. So yes, it's a question we often get as a result of climate change. There can be drier periods. So how would it impact our projections? Well, let me already start with saying that our hydropower stations are actually built on the lowest levels that we see throughout the year. So in Africa, you typically have a dry season and a rainy season. We built our power stations based on the amount of water that is available during the dry season, so that we're able to produce this output throughout the year. That's very important because our customers, of course, they need the same amount of power, whether it's in the dry or in the rainy season. So that is how we take that into consideration. And then for every river, we develop different scenarios. We always base our projections based on the most conservative estimates of power output. So we feel quite certain, and we've had various parties doing due diligence already on this to challenge those assumptions, and they always tend to agree that we've been quite conservative in our estimates. Then on the political risk, yeah, that's, I think, a very fair and valid question because indeed our operations are in Africa. I would say Kenya is definitely one of the most stable countries, also one of the most advanced economies. So that helps. But I think the best answer I can give to that question
is the fact that we have a political risk insurance that that covers basically all our investors. So all the investments that are done by HydroBox Belgium, the holding company, into Kenya, whether it be assets or working capital, are all covered by our political risk insurance. And the political risk insurance is issued by DFC, which is the American government. So it's in fact the American government covering, let's say, the country risk of Kenya. And this covers 90% of the total investment. I think that answers both of the questions of Ronnie. Yes, thank you. I will get on. I saw a few questions about the company itself, and I think it's interesting to clarify maybe just a little about the company. A good question is actually why HydroBox Projects BV is a Dutch company actually, while you're a Belgian company. Just explain that really shortly so that it's quite understood by everybody. But the reason why we created a legal entity in the Netherlands is because at the moment there is no double tax agreement in place between Belgium and Kenya. So that means if we're making a profit in Kenya, then we would have to pay corporate taxes first in Kenya, and then the dividends that go up to the holding company in Belgium would be taxed again. And so by creating, or let's say structuring part of our activities in the Netherlands, the project development activities, we've been able to make use of the tax treaty between Kenya and Netherlands, and between Netherlands and Belgium. But the Belgian ambassador, Peter Maddens, is a very big supporter of ours here in Kenya. So he has assured me that before he ends his term, he wants to make sure that there is a double tax treaty in place between Kenya and Belgium. So in that case, let's say in 1 or 2 years' time, we will not need the Dutch substructure at the moment. So that's the main reason why we've set up that entity in the Netherlands. Okay, great, thank you. Electricity focused. I will just read it out loud from Dominique. Quel est l'intérêt donc pour des consommateurs d'électricité de type réseau kényan, par exemple, d'acheter directement l'électricité chez vous plutôt que de la produire? Ouais. Donc, c'est aussi une très bonne question. Donc, en fait, disons des sociétés, des gros consommateurs, ils ont 2 alternatives, disons. Le premier, c'est de prendre l'électricité du réseau, tout en supposant qu'ils ont accès au réseau national. Pour ce type de clients, on voit que l'argument le plus important, c'est surtout la fiabilité. Donc, prenons l'exemple, par exemple, on a une usine de thé qu'on va connecter d'ici 2 semaines. Ils ont investi 3 millions d'euros dans une unité de production de thé, et ils ont de l'électricité fiable seulement pour 4 jours sur 7. Mais bien sûr, ils ont fait des investissements, ils doivent tourner 24 heures sur 24 pour pouvoir atteindre leurs objectifs et rembourser leurs prêts. Donc la fiabilité est l'argument le plus important. Deuxième argument en comparaison avec le réseau national, c'est le coût. Donc on essaie d'être entre 15 et 20% moins cher que le réseau national. Ce qui n'est pas trop difficile parce que le réseau national utilise un mélange de différentes sources d'énergie, entre autres aussi le gaz. Et donc, comme vous le voyez très bien en Belgique actuellement, avec les prix qui sont en train de monter, avec HydroBox, on n'a pas ce problème. La technologie coûte ce qu'elle coûte, la rivière, elle est là.
nos prêts sont fixés, donc on n'a pas cette inflation sur les prix en comparaison avec les sources d'énergie où il y a un component de pétrole ou de gaz. Et si on fait la comparaison avec produire soi-même, là on voit le grand défi pour, disons, une usine ou une grande plantation, c'est l'accès au capital. Les marchés financiers en Afrique ne sont pas tellement développés comme en Belgique. Donc si une société au Kenya veut installer une capacité de 100 kW, par exemple, ils ont deux challenges. Premièrement, avec leurs panneaux solaires, ils peuvent seulement produire la moitié d'électricité. Donc, ils seront toujours dépendants du réseau national, ce qui n'est pas fiable. Et deuxièmement, ça sera un taux d'intérêt pour emprunter de l'argent autour de 15%. Et donc, c'est vraiment un très grand défi pour ces sociétés-là. Et donc là, en connectant avec notre réseau HydroBox, ils gagnent beaucoup en fiabilité et ils épargnent ou ils gagnent entre 15 et 20% sur le coût d'électricité. Thank you, Thomas. Je vais continuer avec une question. Il y a deux questions qui vont suivre. Premièrement, une question de Michel qui demande si ça demande trop de temps d'élaborer maintenant, on y répondra éventuellement par mail, mais une simulation comparative chiffrée a-t-elle été faite entre la production d'énergie hydroélectrique, qui donc ça peut se faire 24 heures sur 24 puisque l'eau coule en permanence, et la production d'énergie solaire qui, elle, se fait en fonction des saisons et de l'ensoleillement, évidemment. Ouais, oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose que on peut bien partager. Je ne sais pas comment on pourrait organiser ça, Madeleine, mais c'est assez facile et c'est logique. Hein. Donc, parce que, disons, avec une capacité de 100 kW en solaire ou en hydroélectricité, en solaire, on aura maximum 4000 heures productives sur l'année. Et ceci en comparaison avec Belgique, c'est déjà beaucoup plus, c'est déjà presque 3 fois la production en comparaison avec la Belgique. Mais avec l'hydroélectricité, puisque l'eau courant est disponible 24 heures sur 24, on peut aller jusqu'à 8000 kWh par kilowatt installé. Mais on a ces comparaisons, donc c'est très facile de partager ça avec les personnes qui sont intéressées ou d'ajouter ça au dossier sur le site internet. Oui, on va évidemment reprendre toutes les questions qui sont demandées ici parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes et certaines se recoupent évidemment en fonction du thème. On veillera, Thomas, on y répondra ensemble et on veillera à les envoyer puisqu'on a les contacts des personnes qui se sont inscrites et on pourra partager ça évidemment. Je voulais rebondir en ik ga overgaan naar het Nederlands omdat de vraag ook in het Nederlands is. Ik moet het gewoon terugvinden. Eén secondje. We hebben hier een lange feed van vragen. Het is een vraag met die dam. Ik zie also that I also see that Anna is asking to just reply on the previous question by Dominique quickly in English. So I'll just maybe quickly do that while you follow search for the next question. And so, just quickly responding to your question, Anna, and so the big consumers like factories, if they take electricity from the national grids, the big problem is the reliability. So there's a lot of power cuts. There's the recent example of a tea factory that we're connecting in 2 weeks' time. And out of 7 days, they only have 4 days of reliable power. So for customers in Kenya, this is a really big issue. If you want to produce 24/7 or 5 days in a week, and you can only have power 60% of the time, that is one big disadvantage that we solve. And then also the cost price. We are between 15 and 20% cheaper than the prices of the national electricity grid.
And then Dominique also asked, why wouldn't they just install their own solar plant? Well, the reason for that is that the financial markets in Kenya are a lot less developed. So it's much more difficult to get access to finance. It will be loans on 3-4 years, 15% interest rates. So it's very difficult to obtain financing for this. So, and the fact that we address this problem really helps by providing reliable, affordable, and sustainable power as an alternative to these companies. Yes. I just found the question, it was rather a technical question, but I found it linked to the previous one. Joe Verwimp had de vraag van hoe kan je zonder dan zoveel energie produceren? Gewoon in een nutshell, als je daarop een toegankelijke, gemakkelijke vraag, want dit is fysica natuurlijk. Wacht, wat is kan je nog eens herhalen, Madeleine? Joe vraagt, hoe kan je zonder dam zoveel energie produceren? Hoe werkt het eigenlijk? Hoe staat ja. Wel, er is een verschil. Dus in het Frans spreek je over een barrage of een déversoir. In het Engels is het een dam versus een weir. Dus wat we eigenlijk doen, is we takken een stukje van de rivier af. En we pakken het water, laten we zeggen hier. En de rivier gaat recht naar beneden. Wat wij gaan doen, is we gaan eigenlijk een kleine afleiding gaan creëren. Zodanig dat we eigenlijk bijvoorbeeld hier op het punt, het hoogste punt bereiken. Het maximale hoogteverschil tussen dit punt en dit punt. En dus het feit dat we het water afleiden in een kanaal naar hier en dan recht naar beneden laten stromen, dat is eigenlijk hetgeen dat je stroom gaat opwekken. Dus je gaat eigenlijk, je kilowatts die je genereert, is een functie van 2 parameters. Dus het debiet in de rivier, die eigenlijk de hoeveelheid water representeert. En ten tweede het hoogste verschil. En dus waarom dat we geen dam nodig hebben, is doordat we eigenlijk het natuurlijk verloop van de rivier nemen, zoals het is. Met soms meer water, soms minder water. Maar we bouwen op onze installaties op basis van het water dat minimaal beschikbaar is in het droogseizoen. Dus zodanig dat we toch een constante output hebben gedurende heel het jaar. Want dat is wat onze klanten nodig hebben. Ze zijn er uiteraard niks mee als we, laten we zeggen, 40% van de tijd 2 keer zoveel stroom kunnen produceren. Ze hebben gewoon dezelfde hoeveelheid nodig gedurende heel het jaar. En ja, de formules, we hebben een heel team van ingenieurs. Ik kan ze u zelf niet zeggen van buiten de formule, maar dat kan je makkelijk vinden op Google. Dus dan moet je gaan kijken naar run-off-river, hydropower potential calculations. Dus, maar de 2 belangrijkste variabelen zijn dus hoogteverschil en debiet van de rivier. Dank u, Thomas. Ik wou graag even overgaan tot 2 vragen die eerder impactgericht zijn. Ik ga dus overgaan naar het Frans, sinds c'est in Frans werd gevraagd. Merci Barbara pour ces 2 questions. J'aimerais revenir sur la question du prix un instant, parce qu'on l'évoquait il y a quelques minutes. La question du prix moyen du kilowattheure pour les différents types de clients. Est-ce que tous les clients sont au même prix? Comment fonctionne l'établissement du prix et peut-être aussi l'évolution dans la durée? Est-ce qu'il y a une évolution ou bien est-ce que sur le fait qu'on est sur en fait une énergie qui n'est pas intermittente, est-ce qu'il permet de fixer un prix sur une durée très très longue? Il y a la question, donc la fixation du prix pour tout le monde ou pour des catégories. Deuxièmement, l'accessibilité de ce prix pour des personnes qui vivent en zone rurale. Ça va évidemment de pair avec la première partie. Et alors, si on a le temps, mais là, on va sur une autre partie de la question. Il y a la troisième partie, c'est la rémunération du capital levé qui est relativement importante. Comment est-ce qu'on met ça en lien avec le prix qui est payé au kilowattheure par les utilisateurs? Okay, je vais faire mon mieux de les répondre. Évidemment. Donc, on a 3 types de tarifs, en fait, correspondant à nos 3 types de clients. Donc, les clients encre, c'est-à-dire les gros consommateurs, ils ont un prix d'électricité
de 12,5 cents par kilowattheure. Et donc, pour ce type de client, on fixe le prix pour 10 ans. Et on peut le faire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dépendant de changement du prix de pétrole ou du prix de gaz, etc. Nos prix sont en euros et dollars. Donc c'est facile. Allez, il n'y a pas de grandes variations. Et nos clients, nos gros consommateurs, nous payent aussi en dollars. Ça, c'est aussi très important. Donc, ça nous permet de fixer ce prix à long terme pour ce type de clients. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les petits commerces. Eux, ils payent 15 cents par kilowattheure. Et les ménages, 17,5 cents par kilowattheure. Et donc, quelle est la logique derrière? C'est en fonction de la consommation, en fait. Donc, disons, on a un tarif de base pour ces trois catégories de clients. Et ensuite, il y a toujours un élément dégressif pour les petits commerces et les ménages. Donc, le plus qu'ils consomment, le moins qu'ils payent, en fait. Et donc, la raison pour laquelle on a ce système, c'est parce qu'on a beaucoup de très petits clients. Donc là, on charge un petit peu plus et on veut aussi pas décourager, bien sûr, l'utilisation utile d'électricité. Donc, supposons qu'un client un jour se dit, voilà, maintenant je veux m'acheter un frigo. On ne veut pas forcément le pénaliser parce qu'il trouve d'autres bonnes applications pour notre électricité. Et donc, notre mission, c'est de fournir l'électricité fiable, abordable et durable. Et donc, pour cet élément abordable, on a introduit justement ce composant dégressif. Comment est-ce qu'on peut aligner ça avec le retour sur investissement? C'était ça la question. Sur le prêt, donc, on donne un retour de 7%. On trouve que c'est une rémunération correcte pour des investisseurs qui prennent quand même un risque, qui mettent à disposition les sous. Pour nous, l'alternative serait d'emprunter de l'argent ici au Kenya. Dans ce cas-là, la meilleure option qu'on aurait serait un prêt à 10%. Donc, disons le 7%, on trouve que c'est une bonne balance entre donner un retour sur investissement raisonnable aux investisseurs et à la fois aider notre mission à garder le prix abordable. Merci Thomas. Et je voulais continuer sur une deuxième question qui est par hasard aussi de Barbara, mais que je trouve très pertinente, sur le type d'industrie ou de fabrique, donc plutôt le Customer Anchor Business, à qui vous allez vendre ou fournir de l'électricité. Est-ce que vous sélectionnez les projets? Pas du tout. Quid des entreprises qui sont plus polluantes que d'autres, qui auraient un impact néfaste sur le tissu social et économique local? Est-ce qu'il y a une réflexion à ce stade? Et éventuellement, est-ce que tu aurais déjà eu des exemples de situations à laquelle tu étais confronté, ou bien ça ne se pose simplement pas? Oui, une très bonne question qu'on a aussi déjà reçue quelques fois. Donc, pour nous, l'identification d'un projet commence toujours avec, bien sûr, il y a un côté technique pour voir combien d'énergie est-ce qu'on peut produire dans un endroit. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'analyse du marché, de la demande. Donc, je vais prendre l'exemple d'un projet qu'on est en train de construire actuellement, un projet qui s'appelle Mwangaza, où on va fournir 140 kW de capacité et on a une demande 3-4 fois la capacité qu'on va produire. Pourquoi ce ratio? Parce que ça nous donne
je dirais, le luxe d'être rassuré qu'il y a suffisamment de demandes, parce que c'est là où les sociétés qui se sont spécialisées dans l'énergie solaire, dans les zones rurales, souffrent le plus, hein, qu'ils font des hypothèses sur la demande, mais finalement, ils voient que la demande, en réalité, c'est beaucoup moins que dans leurs prévisions. Donc, on a bien appris cette leçon-là de nos collègues. Et aussi, ça nous permet d'ajouter de la capacité après. Donc, le cas de Mwangaza, là, on a identifié une demande pour 700 kW. Là, on commence avec 140 et à fur et à mesure, on peut ajouter encore de la capacité. Ça nous donne aussi la possibilité de choisir un petit peu nos clients. Et donc, effectivement, surtout pour les clients ancres, une clause standard dans notre contrat de fourniture d'électricité est que ces clients doivent souscrire notre code éthique. Bien sûr, c'est seulement un papier, hein, on se rend compte de ça, mais dans la réalité aussi, on a quand même beaucoup de contacts avec ces sociétés, parce qu'on y va quand même 4, 5, 6, 7 fois sur place au cours des discussions commerciales pour préparer le côté technique. Et donc, effectivement, au niveau du conseil d'administration, il y a un sentiment très fort que si on se voit confronté avec un client qui ne respectera pas les droits de l'homme ou on voit que des mineurs travaillent dans une usine, bah pour nous c'est une raison de l'exclure. Heureusement, ça ne s'est pas encore passé. Mais je dirais à la fois au niveau de notre équipe managériale et au niveau de notre conseil d'administration, aussi nos prêteurs, nos actionnaires, on est très sensible à ça. Et donc, puisqu'on sélectionne les projets sur une surdemande, disons, on a aussi la possibilité d'être très strict dans les exigences morales vis-à-vis de nos clients. Dank u, Thomas. Ik ga hier afronden met 2 laatste, eerder technische vragen. Ik zie dat er nog 2 vragen zijn binnengekomen. Tijdens dat je de 2 laatste vragen beantwoordt, zal ik even kijken of we daar misschien nog een woordje over kunnen zeggen. Anders zullen we per mail antwoorden. Donc, je vais terminer avec 2 questions ici plutôt techniques. Je vois que 2 questions viennent encore de rentrer de Bruce et Tim. On verra si on peut éventuellement y répondre en 1 minute ou 2, sinon on vous reviendra par mail évidemment. Je vais grouper 2 questions qui justement viennent de Bruce Deloy et Anna Geernaert. Concernant les box, en fait, le conteneur dans lequel la HydroBox est, enfin, ce qu'est la HydroBox, on va le dire comme ça. Libre à toi de répondre en français, en néerlandais ou en anglais, parce que les questions sont posées dans les 2 langues. Ten eerste, waar en hoe worden de boxen gebouwd? Ik vind het interessant omdat je partners hebt die zowel Europees, Belgisch, Deens, denk ik, en ook Keniaans zijn. Misschien daar rap een puntje rond over. En ten tweede, wat is de lifespan van een HydroBox? Voilà, we gaan daarop afsluiten. Dus onze hydroboxen worden in België gebouwd. Dus wij doen eigenlijk het ontwerp. Dus wij hebben de intellectual property op het hydrobox concept. Maar we hebben zelf geen 30, 40 mensen die assemblage doen. Dus wij werken vandaag nauw samen met een bedrijf in Wallonië, GLA Hydro. Zij zijn eigenlijk degene die de meeste van onze hydroboxen gebouwd hebben. En op dit moment hebben we ook een eerste samenwerking met een turbinebouwer uit Leuven, Turbulent. Ze hebben een lichtjes ander concept, maar daar hebben we nu ook een eerste project mee. En dan ook wetende dat Noorwegen heel sterk is in hydropower. 90% van de stromen in Noorwegen
wordt opgewekt op basis van waterkracht. Hebben we ook een goede samenwerking met onze collega's van de Maltevinje-groep in Noorwegen. Nu, met betrekking tot de levensduur, ja, in onze economische modellen of in onze financiële modellen rekenen wij altijd op een levensduur van minimum 20 jaar. We weten dat dat in de realiteit gemakkelijk 30, 40 gaat. We zijn nu recent ook bezig voor een aantal offertes van HydroBox te leveren in Congo, waar dat we eigenlijk een rehabilitatie doen, dus een reconditionering, een refurbishment, van sommige centrales die al 70, 80 jaar draaien. Dus laat ons zeggen, het juiste antwoord op die vraag is minimum 20. We verwachten eerder 30 of 40. Maar er zijn ook voorbeelden van turbines die vroeger al gebouwd zijn, die nog veel langer meegaan. Super, dank u. Ik zal hier afsluiten met een... Oeps, mijn camera staat niet op. Met een laatste vraag, maar die betreft de risico's. En ik vind het toch super pertinent, dus ik ga het overnemen. Van Tim. Betreffende, ik zal het hier in het Engels dus voorlezen. Het zal gemakkelijker zijn dan in de plaats dat ik het vertaal. Kenya is a free market regarding the energy. What if the national energy provider would impel a kilowattheure, sorry, I said it in French, price on all energy providers? How does your business model, your revenue stream function with that? If you can really, in a nutshell, in a minute or two, just address that risk, and then we'll just close after this. But it's not really an issue for us because we are small hydropower is one of the most cost-effective technologies. So just to give you an idea, like in Western Kenya, the solar mini-grids, they charge up to 75 cents per kilowatt hour. And for households, we charge 17 cents. So that's 4 times less. So yes, we operate within a certain legal framework. There are maximum rates that we have to respect, but we have no issue at all to meet these standards or requirements because we operate so cost efficiently. And so, let's say based on the scale that we operate, our costs to produce the electricity is between 5 and 10 cents. So knowing then that we charge between 12 and 17.5 cents, it gives us enough buffer to pay back our investments and to also provide for a healthy profit margin, while at the same time keeping our power affordable, because that's really, we're a social enterprise, it's really key. Everybody who is invested in HydroBox before, for them it is really key and very close to their heart that we keep it affordable for people, because it's very counterintuitive if you want to do something for people who don't have a lot to help them with electricity, and then you're charging outrageous amounts. To me, it would not feel right. But at the same time, we take sufficient contingency so that we can offer a good return to the people who have trusted us, like you. And maybe just, I see also a comment from Dominique that we have skipped, Madeleine, where she asks, la question de Dominique, c'est en Belgique, pour 11 millions d'habitants, on a 10 gigawatts, ce qui est 400 fois de plus. Effectivement, donc dans les zones rurales au Kenya, la consommation au niveau des ménages est très faible. En Belgique, la consommation moyenne pour un ménage est à peu près 5000 kWh par an. Au Kenya, dans les zones où nous opérons, c'est plutôt entre 150 et 200-300 kWh. Donc c'est effectivement une différence avec un grand facteur. Nee, ik ben er, sorry, mijn netwerk was ook even gebrekkig. Hartelijk bedankt. Ik zie dat het nu al 7 uur is. Ben jij een beetje later?
We gaan hier afronden. Zoals we het in het begin zeiden, zullen er antwoorden komen op de vragen die open bleven per mail. We zullen daarvoor zorgen in de komende dagen natuurlijk. Donc merci à tous. On va s'arrêter ici parce qu'il est 7 heures actuellement. Les questions qui n'ont pas été répondues seront répondues par mail. Merci d'avoir été présent. Merci à toi, Thomas, d'avoir pris le temps, malgré l'heure tardive aussi pour toi. Et alors, comme je vous le disais, très important de garder en tête, il s'agit donc ici d'obligations. C'est ouvert jusqu'au 31/10. Et petite info, petit bonus supplémentaire, il y a effectivement un code promotionnel qui s'applique pour l'instant si ça vous intéresse. Dus ter herinnering voor iedereen, obligatiecampagne die tot en met 31 oktober actief is. En kleine bonus waarover ik het in het begin had, er is een promotionele investeringscode ook van toepassing. Jullie krijgen daarvoor ook een mail natuurlijk. Hartelijk bedankt aan iedereen. Hartelijk bedankt, Thomas. En tot binnenkort op Lita. Oké, dank u wel. Fijne avond iedereen. Good evening. Bonne soirée à tous. Dag.